ফেসবুক থেকে রিকোয়েস্ট আসছিল যে এই ভাই এর পিকচারটি এডিট করা লাগবে। তো ওই ভাই আমাকে নক দিছিল ফেসবুকে। তো দেন ফেসবুক থেকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে পিকচারটা নিয়েছি। নেওয়ার পরে যে পিকচারটা এডিট করেছি ফটোশপ দিয়ে, সম্পূর্ণ ভিডিওটাতে আমি দেখাবো যে কীভাবে ভাইয়ের পিকচারটা ফটোশপ দিয়ে এডিট করেছি। আর আপনারা যদি আপনাদের পিকচার এই ভাইয়ের মতো এডিট করে নিতে চান ফ্রিতে, তাহলে আমার ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে মেসেজ দিতে পারেন। যদি আপনি আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আপনার পিকচার এডিটটা কেমন লেগেছে। আর আপনার পিকচার তো আপনি ঠিক সময় মতো পেয়ে যাবেন। আমি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে ডকুমেন্ট আকারে আপনাকে এই পিকচারটা দিয়ে দেবো। তো আপনি পিকচারটা পাওয়ার পরে সিম্পল এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস আছে যেমন রিমিনি, এই জাতীয় অ্যাপস দিয়ে আপনি একটু কোয়ালিটিটা ইনক্রিজ করে নিলে আপনার পিকচারটা সুন্দর দেখাবে। ধন্যবাদ। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
slow